my people, it's me, you girl, Frozy Fire Baby, all the way from 87 Kino Kiabu, and this is Friday Night Vibe with me, you girl. Nikita will be coming up later. We had a guest, but unasimama aje mbele ya live yangu? How can he? The audacity. Standing before my live. Jesus. Anyway, somebody here needs some whips. So guys, it's Friday night vibe. Where are you vibing from, manze? Where are you at? Acha tuweke niko na maji. It's a Friday night, so you need something to drink. You have to be sipping something. Friday unanikondorea masho hivi kodo with nothing to drink. Friday night, you can't be serious. You can't be serious on a Friday night ati uko tu hivi unaniangalia dry. Ukiwa dry hapo, hapana. Tafuta hata kani maji ama uji, tafuta hata kani ka uji usip. Yep. Hi, thank you for joining. I'm saying it's a Friday night. Get something to drink before we start this live, man. Don't just look at me like this. Unikondorea too heavy. And when you get in, kindly say hello to me. Wacha nijue you are in the house. You vibing with me, you girl, Frozy Fire Baby. As we start this live, it's gonna be just 1 hour. Na leo, I promise you. I promise it will be 1 hour. I promise it will be 1 hour. You know, I normally say like we're going to have a live for 1 hour. To have a live for 2 hours. Imagine 2 hours. 2 hours. 2 good hours. That's all. Give me your phone. So guys, tonight we're talking about relationship. We're talking about relationship. And the question is tonight, right now, what is the best? Nataka kushare hii live kwa sijui ataka uko na hiyo namba ya Pita. Alikuwa amesema tumtumie link. Face utumie Pita link. Yeah, like today we're talking about relationship. We're talking how many years should you date before you get married? That's a question, because I also want to know how many years do you date before you get married? Or if you date like for 10, you know, some people even date for 10 years. Yeah, some start when they're in high school. Wanna date, wanaenda campus, wanna date. They are always the couple we all know in school, everywhere tunawajua. They are that couple that always date, that couple that is always together. Most of them, they always get married together. But now that is not the issue. How many years should the people date? Or do you support this issue of people meeting after 2 months and they are married? Or do you believe that you can meet today and get married tomorrow? Where do you stand? We want to know. I want to know. Let's have this conversation tonight. Let's have this conversation tonight. Because some of us are suffering in relationship. You're dating someone and you are waiting for that day at a go down his knee and ask you, will you marry me? You keep waiting. Mpaka inafika mahali unaona tu akienda kuchukua kiberiti, you think he's going to propose you in a simple way. Atafungua hiyo matchbox kukue na ring. Mpaka unaweka mkono hivi, yes I do. Na ni matchbox ametoa. Like every time ukipoa keki, you don't eat that cake like a normal human being, because you have been dating this guy for 7 years. You given a cake, you can't eat it properly. You eat picking, because you know like this is the day he's going to propose for me. How many years? Because some of us are suffering in this relationship. Mpaka sometimes you even given ugari. You see this guy is so simple. Unaona mpaka ataweka ring kwa ugari. You just like chimba in that ugari looking for a ring. Because you're like, this guy should know. Nimemfuria nguo, boxer socks, kila kitu nimemwosha mpaka chini ya kitanda. I'm doing all of these things. Na hajaisema I do. And some of our friends, they are dating for 2 months. They are getting proposed to. Hey, after 2 months, they are married. After 7 months, they are 9 months, they having babies. Na some of us, kama mimi, washa nishioge sana, we've been dating for 5 years. So someone called me.
Someone for real call me. Hapo nimesikia shy kuambia ukweli. You know, sometimes it's not good to tell people ka ukweli. Nikita, we are waiting for you, you come and tell us how many years should people date. Nawambia nani aingia kwa moderator, aingia atuambia hata yeye. We are waiting for you, Savior. We want to know how many years to date, because personally I really want to know. Ndio nijue kama ni ujinga nafanya. If I'm wasting my time, I move on. I look for the next boat I can jump to, and I get the ring on the finger. Personally, I think 3 years are enough. Oh, there's somebody here, but she don't want to show her face. She saying like you should date for 3 years. Why 3 years? 1 year ni ya kucho. Kuje ukae hapa. Nitachoma kucho na hiyo mwaka. I just come and sit here. We have my sister here, my younger sister here. I want to get wisdom from her. Kuje ukae hapa. Just come and sit here. Let her come here and join the panel. Join the Frozen Fire Baby panel. We hear how many years. Ashaanza kusema 3 years are enough. So tuone whether there is somebody here who will support you with your 3 years. Mpaka ashaipanga 1 year ni ya kujuana, second year ni ya kwenda kumiti wazazi saidi ya kijana, third year ni ya kwenda kumiti wazazi saidi ya msichana, alafu sasa mnaoana. Wacha tukuje tusikie. Hey Josie, how you doing? Thank you for joining. So today we are asking how many years should people date? Sasa hapa sister yangu hapa, I have another sister. Huyo hamjamjua. This is a brand new one. Alafu you have my sister Nikita, she'll join later. So my brand new sister hapa anasema that you should date for 3 months. 3 years. The end of ile ya kife. Watajua already. That one will not fit you. Va ile ya kife. No, you want to mean I have a big head. Va hiyo yako ya kife. Wacha akuja at 3 years. 3 years. Kwa hivyo mimi nijipea nguvu. I've been dating for 5 years. So, I know a friend who is dating for 7 years. Wanaachanaga, wanarudiana, wanaachana, wanarudiana. I want to know how many years should you date? But I've been dating for 5 years in my head. Anyway, what? Epu stop. Guys. I'm going to. Sorry. What? Don't shout. I'm not shouting. Don't shout. I'm not shouting. Okay, I don't know if you can put a definite time. Okay, I didn't know if you can put a definite time. Lakini you have to take time to know the person very well. Hey, but lakini tuongee ukweli Josie. Okay, this is the girl of 10 years dating. Umesema how many years should a person date? Actually, I've said 3. Emphasize and explain. Say hello to my fans. Na uambie majina zako kamili. Okay, sorry for whatever. Okay. Si uongee. Nitakupea miwani uache kujiona. That's one thing I know about when you going live. Hata mimi nilikuwa na hiyo issue. When you look at yourself when you're talking or when you're doing live ama when you are recording a video, you always wonder, is it me now? This is me. And then you brush. Unasahau kenye unataka kusema. So let me give you sunglasses ndio uache kujiona. That's why Andrew Kibe anafanyanga lives na miwani. Nimewaambia. Acha nimpatie nini glasses hapa. Avaya tuelezee at 3 years. Shika utuelezee. Utuelezee. Amesema you can date you have to date for 3 years. Sorry. Ongea. Don't be shy. Okay. Okay, how many years should people date before marriage? Venye tu mimi nimesema according to me mimi naweza sema maybe 3 to 4 years. 3 to 4 years. Yeah. Why 3 to 4 years? That's a lot of time. It's
That's not a lot. Uh-huh. Ni time kidogo sana actually. Well, and so do you support the fact that nowadays people are meeting? Hajatuambia jina lake Flozi. Okay, you need to say your name. I'm Ann. Yeah, intro. You are Ann from where? Who are you? Where did you come from? Unajua lazima uexplain, wasijue labda wewe ni kidnapper after this nikosekane. I'm Ann. She's my sister. So we are sharing the surname. Bwana mimi naitwa Flozi Fire Baby. Jiseme majina zako. Sorry for that. Mtu anakuja na maji yake kwa studio yangu. I don't take water at night. Anafanyaga ile kitu. Okay, tuendelee. Sijisema majina. Oh. Then nimesema me I'm Ann Njuguna, that is. Yeah, she's Ann Njuguna. Actually, I was just harassing her. She's my small sis. Her name is Ann Njuguna. She's the last born in the family. Yeah, yeah. The kitinda mimba. Huyo ndiye analianga hadi tumemchuna. Yeah, she's the last born. Ladies, kuna vijana wawili nyuma yake. Don't be lied to. We don't ban it. Yeah. So Anna amesema for you to get married you need to date for 3 or 4 years. Now my question back to Ann is, how about nowadays people are meeting 2 months they are getting married, like we meet today, tomorrow we are dating. Endelee na explanation. So like we meet today, tomorrow we are dating. So Ann, do you support that? Actually ni hii mapenzi yenyu ya siku hizi. Mapenzi yenyu ya siku hizi mnakutana leo, kesho mna date. Mimi mnitoe kwa hiyo bracket. Mimi ni fossil. Niliambiwa mimi ni fossil. Mimi ni wa 1963 which I'm not. Which sikatai. Mimi ni wa 1963 which is okay. Now and tuambie, do you support issue ya watu kukutana leo, kesho wanaanza kudate? Talk of hiyo issue ya kupatana mnapatana 2 months. Hapo kwa nyinyi wawili, there must be someone who is doing that. Maybe to do a revenge to someone. Oh, so siku hizi relationship ziko na revenge. There is this thing that maybe may break up na mtu. Then that person after you break up anaenda na move on. So I'll be like, okay, move on. Pia mimi nataka ku move on. No, pia feel very na feel. So I'll just come to you. I take you maybe for 1 or 2 months. Then I mean that is unioe, lakini sio mimi guys. Sio mimi ni mtu mwingine kama mimi but ako na rongi na base na deru. Huyo mtu ni mwanaume lakini sio mimi. So mesikia venye amesema that nowadays what they are doing a lot is revenging. Like if you are in a relationship, you break up, then after that you see that the partner you are now, your ex-partner has moved on. Now you decide it's time for you to move on. So what you do, you see the next person who looks desperate, but then that next person anakaa kuwa desperate because huwezi kutana mtu for 2 months alafu muoane. Hapana, hiyo siwezi kubali. Hiyo inaweza kuwa true love. That's not true. Now, between the someone who is doing a revenge and is not rude to someone else. So hapo utakuwa like uko tu. Inaitagwa bondage ama inaitagwa aje hiyo kitu ya kutumia mtu mwingine? Sasa juu umesema hivyo, do you believe in true love my sister? Nijue. Myself, I don't believe in true love. Guys, you have heard, my sister does not believe in true love. Ni nini wanaume walikufanyia mpaka you don't believe in true love? Atawambie, si ndio? But then this is so nice. I never thought I'd sit down with my sister and have this kind of a discussion. Wewe, wanaume walikufanyia nini? Tuambie. Tuambiwe. She does not believe in true love. Na mimi niko hapa nangojea true love. First of all, what's that true love that you're talking about? Si tulikuwa tunaongelea mapenzi. Sikatai, but
your true love. Okay, let me so called that true love. What is it? I don't believe in true love at all. Kuna mwingine hapa mwingine Seda. Yeah, tuko wengi. Hey, it's for suckers. Where? Okay. Me, I believe in true love. Me, but I'm waiting for my knight in armor and horse. Atakuja na stallion. Hey, ngojea mtaona. Bado hatujakutana na yeye. Myself, I don't believe in so-called true love. Savior, kwa nini hu believe in true love? Unajua unafaa hata wewe utuambie why don't you believe in true love? Ni nini wasichana walikufanyia? Nani huyo alikuwa heartbreak? Why don't you? I'm using both. Na nilisema ulale. Why don't you believe in true love? Alafu watu hawa explain vizuri. And guys, when you get kindly like the video, alafu share with your friends on WhatsApp wakuje to have a discussion. Nataka kujua why don't you believe in true love? Vijana walikufanyia nini my sister ni wakute? So many things have happened along the way. Along the way? Na wetu wedi? Okay, to Go shout. Apone. Sikuwa ni shout. Where? Anaingia college next year May, but so many things have happened along the way. What are these things that have happened? My sister, what did men do to you? Tuambie. Usiwataje majina. No, I'm not even talking about men. But from the background where I've come from, like mimi, when nimeleziwa tu, I've just seen there is no true love. That is kuonyeshwa, there is like when umeleziwa. You're talking about the environment you grew up in. Wacha nikwambie, the environment I grew up in might be that environment where our parents would not kiss or hug openly, but we are there. We are a true definition of what happened, and they are still together. Sasa hiyo usiniulize whether they love each other or not. But what I really wanted for myself is something different. I want something for myself whereby even like the way we interact. Wacha nikwambie, kuna kitu Nikita said the other day that there was a time that the parents tried to kiss in her presence and she was like no. The same thing with me. There was a time my dad alijaribu kushika my mom hivi. My mom alimuondokea. I guess I wish I can show you some of the pictures my parents took wakiwa coast. Na mom siwachi my parents took wakiwa coast. You will laugh. But you know why it's like that and it looks funny and all that? Because when growing up, hii mambo ya relationship, hii mambo na love ilikuwa inafichwa. Mimi sijui kwa nini they used to do it hiding. Hawakuwa na show, like they could not go publicly show that they love each other. They believe they love, they knew. You know how old parents used to do it. You know how they used to do it. Yeah. Back then, people didn't openly show love publicly. Correct. Thank you. That's how we were raised up. So unaona kaa sisi at least tulikuwa wa hiyo ila. Sasa hawa ni wa hii generation ya 2000. Hawa ni wadogo kabisa. Kwanza hawa wamezaliwa wazazi wakiwa wazee. Wamepata wazazi wakiwa wazee. You can imagine. So alafu sasa hawa wamegrow kwa hiyo like sasa unaona kuna hawa na kuna wenye sasa ni age mates zao walizaliwa na wazazi younger, but ni age mates zao walizaliwa na wazazi younger. So maybe to her kuna venye alikuwa naona if our friends zake wenye wako na younger parents, their parents like holding hands and everything, but sasa for her she never saw that. So maybe in her mind she thought because she never saw her parents who are my parents holding hands and kissing and hugging, akili yake ikamwambia true love does not exist. But we si uko hapa na bado wako ema tietana kama idea. Aki like the most passionate way my dad ashaisema about my mom because ile dad neke na kwenye terere ndiye kwa yana ndari yako. Yeah, you'll be like, direga kwaria na ndari yakwa.
So unamwangalia zile za dad, sasa hizi ni story gani? Akamwambia si mama yanyu, mama mtumia wakosi wakini my darling, my dear. Sometimes you'd say kehore my dear thimo. That's the most like romantic way. Like, and by the way, my mom have never like referred to my dad in such like such zinaitagwa what those names, pet names, whatever they call them, sweet words. Tukiwa hapo haezi siku hizi ndio tunajokingi na yeye cause like now I'm old, so naweza mjoke nimwambie si upigie babe na sionedwe, you know. But now I think for me I understand, but for her she cannot. But the way they interact, the way they do things, me I believe they love each other, cause like if they can't come this far kama hawapendani, honestly speaking. That is my take. So tuambie, mbona ubelieve in true love? As you just explained it, and maybe when I tried it never worked. Oh, she tried it. She tried it. She tried it and it never worked. So to get the point, she tried it, guys. Hey, my sister, you tried it. True love ya high school. Huwezi tuambia no, unaenda college next year. Hiyo ni true love ya high school. Yeah, bad experience. Okay, so we say we might be men in it, but our hearts ain't made of steel. Atuambie sasa, tuambie hii love story ya high school ilikuwa aje? How did you meet? Ulipewa bairo? And this is getting more fun. Ulipewa bairo ama kulienda aje? Wacha kujificha. Oh, karibia tu kamera tukuone. Kulienda aje? Hii bad experience. It's becoming personal. It's not personal. We just nobody takes anything personal. Like I trust my fans. So like I can't be able to explain it. So don't say them, just say like we met, maybe it's someone I met, well maybe tulipatana shopping, then tukakuwa friends, then such stuff. Sikusema, don't go into details. Okay. Akakucheat. Shambie. As you said. Okay, there's this guy. Actually, it started when I was in class 7. Class 7? Are you sure hiyo tu haikuwa crush wewe? Okay, to him that is it was kwake ilikuwa crush, but to me I had no information. Oh, alikukrushia. Oh, yeah. Yeye alikukrushia mkuu 7. Yeah, but he never said. Ngo wale kabidole. Guys. So okay. Maybe not take advantage of that. But seme ni Mungu tu. By that time he never reached me. Then it happened that after I've joined high school, that's when we realized now he can be open to me. Okay. And then kwangu I was a little bit reluctant. I was like, I've just joined high school. My high school education, then like tunataka kwanza kujiengage na vitu zingine zenye aziko related to education. So I was like, Mr. Aki. Okay. Wow, Mr. Aki. Okay. Then Mrs. She what happened? She doesn't know what happened. Sasa ukaona ni true love. I was like, okay, venye alisemanga it started from class 7. So ukaona this man have been dying for me. Kutoka 7. Hata wewe tuongee ukweli. If somebody tell you he have been crushing for you since you are in class 7 and he has been patiently waiting for you
to mature. Now to mature is to be in high school. Now you are high school, you are two mini adults. The mini adults, because you're a teenager, you are mini adults in high school. Now he feels this is the right time to tell you before somebody else take the chance. Hivyo ndivyo kulienda. Yeah. Okay. So I felt in his trap. No, say I felt in love, not in his trap. This person is trying to confuse us. And I felt in his trap. Say I felt in love. Okay. Okay, tuelezee. Alafu Okay, I felt in love with him, but kwangu it wasn't that serious cause mi sikuwa sure whether msi alikuwa serious, but the truth tunaenda the person was still up to me. But later on after sasa na mimi ndo nimekuwa sasa deep in him. Sudden I realized the man was cheating, so the boy, not the man. He was not yet a man. He was a boy. For Christ's sake. Okay. The boy was cheating. Whatever. So, but guys, did you note the keyword? When I was deep into him, I realized the man was cheating. Sasa, wacha nikwambie, that was not true love. That was infatuation. Or would you say that I'm beginning oh my God, ancestors. I'm belittling what? I'm belittling your relationship or your feelings. Yeah, puppy love. So she realized that, and that's what made her believe that true love does not exist. But here I am on this side, and true love does exist. It's just that it takes time. Hallelujah! Today we are on the same side of the believers. My part, I just believe that true love only comes from only your parents. From other sides. So true love comes from parents. That's what Yeah. she's saying. That From true other love sides. comes from parents. You have to dig around to find it. Yeah. So for what? You have to dig for you to find it. But me, I believe that if you take time, you look in the right places, true love exists. And let me tell you, my knight in armor, and a horse, a stallion, will come and save me from this misery of singleness. And then we will not date for 10 years or 5 years. Mi naona tukidate sana is 1 year. Hata hiyo 1 year ni kubwa sana. Kama unataka mtu wa kukupikia, we just do it 6 months, we are married, and that is it. Mi story ya 2 years, 1 year, 5 years, I am not in that gap of life ya kugojea mtu for 2 years, because I'm also being chased by menopause. So when menopause is chasing me, I am not going to wait for 5 years. Unless you want a childless marriage, we can do even 10, as long as you take care of me. You will treat me right. But now my sister here have been, hiyo roho imevunjwa sana, ama inaweza fanywa repair turudi soko. Anakubali kama guru inaweza shikanisha. Atuambie, labda hiyo roho tunaweza weka guru Yangu hata office guru tuanzie. Unajua watu wanazaga na solo tape. I'm sure ulishikisha na solo tape ukarudi soko, ikavunjwa tena. Sasa tutaweka office guru. Ikiwekwa office guru, tunaenda kwa solo tape. Ikivunjwa hiyo ya solo tape, tunaenda kwa silicone hata iangushwe. no, the problem is soko ni chafu. Ati soko ni chafu Kabisa. Mimi sitaki kusanduru. Did you just say utaki kusanduru? Watu wa kusandulana hapa, hakuna msanduru. Amekata. Sevia amesikia hiyo. Sevia amesikia hiyo. Ana hataki kusanduru. We, I think tutakuanga na musandorano Friday. If that soko ndo unaniambia go back with my broken heart.
Apana, let me tell you my sister, hii soko ni unavunjwa roho, unaenda kwa carpenter, unawekwa guru, unarudi soko, unaoga, unarudi soko. Sasa wewe ulihatibrekiwa ukiwa high school, saa hizi ushasema soko ni chafu, ati hutaki kusandorwa. Anyway, we are not praying for you kusandorwa kwa soko. Atie burudia. Acha nikwambie, amesema hivi, soko ni chafu, and I quote, Ann said soko ni chafu, hataki kurudi soko kwa sababu hataki kusandorwa. So mimi nikasema wasandorani hapa mjue hakuna msandorwa. She has already surrendered. I'm give up. Actually, if kuna mtu amesikia somewhere kuna place watu wanaenda kufanya usista. Bwe, anataka kukua nani? I know God will accept me the way I am. Yani nikuulize my sister, yani wanaume wamekuhati break mpaka unataka kukua nani? Sure. Niende nikasavu. Ukasavu Mungu. Wadho kore Jose. Huyu amesema anataka kukua nani? Hataki mambo ya soko. Wacha soko tukujiage waini ya mas. Oh, waini ya mas. Hey. Now you are you soon you be a qualified nan. Yes. Where? I'm calling for the celebration very soon. Where? Yani nikuulize my sister, umekuwa soko for how long? To the extent umekuwa soko for by the way ulihati brekiwa kuwa high school. Hujamaliza story. Haya, the boy was cheating on you. Wacha niache haraka. Turudi hapo. Rewind. Aya. Endelea. Okay. Sinesa after me realize that okay, you said it is a boy. Okay, the man. Muite venye unataka. Muite. Mimi saa hizi kama mtu ameni heart break, siwezi muita the man. Yes, kia atakuwa nan baada ya kijana mmoja aje sasa. Hebu tuambie aje sasa. Mimi wacha nikwambia, if someone had break me, siwezi muita man, na muita that boy because he was a boyfriend. Endelea. Okay. Sasa after nimechezo. Okay. Nimechezo. So mimi nilipata akili. Seems like sikuwa nazo. Ulipata nini? Nilipata akili nikajua yenyewe. Oh, akili. Nikajua yenyewe. Life itaki haraka. Nataka mtu mwenye ako slow to things, and that's why I've decided let me live that other life than run for things that are not making sense to me. Oh, for you relationship does not make sense. Where? Huyo kijana alijaribu ku apologize. Did the guy try to apologize? How can you be cheated with your best friend na mtu akuja Where? So who do you blame? Now that's another very good question. Between your mliacha kukua mabeshte na huyo rafiki yako. If your friend or your husband cheat on you with your best friend. Ati anaweza pika uji. Umeingia ndio kuingia. The problem is that man. Shida si best friend. Shida ilikuwa mwanaume. Mwanaume ni yeye mwenye shida. Kwa nini? Anakuwa ameona sana. Na bona best friend yako, if that girl or biatch alikuwa your best friend, bona akakubali kuingia kwa box ya huyo kijana na alikuwa anajua huyo kijana ni boy wako? Sasa okay, hapo sasa I can't judge, but the person to judge most ni huyo mwenye
ona my best friend ako more than me, we decided to go for my best friend. Wacha nikwambie hivyo, umesema umefanya niumo sana, cause umenikumbusha hata mimi my best friend, my first boyfriend, juu nimekushekelea first boyfriend nipata nikuwa form 2, na mimi mentality yangu ilikuanga ya kina alikuwa anaitwa aje, long life, ile ilikuwa inaitwa love for marriage. No. Kila Yuli na walikuwa na Yuli na nani, ile kipindi ya long time kitu kaa hiyo ilikuwa inakujanga kina Boris ilikuwa inakuja KBC. So mimi nilikuwa najua if I date you our relationship is going to stay. Ugojeni malize shule unioe. Haikuwa ati una date siku mbili uniache. That was my belief. Nilikuwa nimewatch Filipino hizi soaps za Philippine. So nilikuwa najua that's how it's supposed to be. Actually, and that's how it's supposed to be. So me, I dated this guy. And I remember I went for dates. Lakini si date nilipelekwa ati nikavurutiwa meza ama nikapelekwa kibandaski, hapana. Yaliambia tutakuja unitembelee kwangu. But every time nilimtembelea, the only thing we did was kissing. And actually, the only credit I have for that guy, he taught me how to kiss. I'm a very good kisser. Mnataka kujaribu? I'm a very good kisser. So I have been told. Yeah, so I have been told. Wacha nikae na confidence. So I have been told I am a very good kisser. And all credit should go to my first boyfriend. Yeah, he taught me how to kiss. But nothing beyond that. Because nilikuwa namwambia ngojeni malize shule. Ni kweli. So I was like, ngojeni malize shule. Nilikuwa najua that is my future husband. Nilikuwa nimeweka dibs on him. That is my future husband. Where? My best friend alinigeuzia serikali. But funny thing, my best friend used to ask me, una date fulani na venye nakaga fande tu vitu tungine ananiambia mpaka nasikia vibaya, but sikuwa na defend. Hata kama nasikia vibaya nasema huyo ndio roho imeamua. Yeah, but guess what? Nakumbuka it was a December holiday when my brother came and told me, nimeona best friend yako huko Rowe na chali yako. Nikasema ni uongo, hawawezi. Akaniambia naweza kudanganya. Ukweli nilitoka home bio mpaka Rowe, nikapatana na huyo chali wangu. By then wakuwa na friend yake. I think best friend yangu kumbe alipita ya Rowe akapanda juu, ndio maana hatukuonana. Na wacha nikwambie that guy bebe darling hade akaniita hizo zote, kumbe alikuwa anajua Kenya ametoka kufanya kwa Rowe. After that nakumbuka alikuja leta akaniletea kabarua. I was so stupid, I was so naive. Akaniambia we need a break. Me, I thought having a break is a good thing. Ati sasa tunaenda form 3. Form 3 is the foundation of form 4. Nataka uconcentrate. Ukimaliza form 4 I'll be there waiting for you, and then tutapick where we left. Where? Up to today you are still waiting. The next person who told me about my boyfriend was my grandmother. Me, I was very open with my grandmother. And my grandmother knew that boy was that boy. Now he's a man, an old man. That guy was my boyfriend. The next person who came and told me about it was my grandmother. Akaniambia, kwani wewe na mtu wako mnashianga na rafiki yako mnashianga? Yeah, hizo zilikuanga rise. Ukweli. Imagine my grandma came and asked me, kwani wewe na friend yako mnashianga mtu? I was like, how now? And then she told me, nimepatana na saa zote ilikuanga kwa Mukuru. Nimewapata pale Mukuru ya hospitali. Nikamwambia shosho yangu ni uongo. Shosho yangu akaniuliza, mbona nikudanganye? Na kudanganya ya nini? Later on, nikarudi shule, nikaanza kusikia rumors. But sasa mwanaume ashanipe leta ya break. Sasa nitauliza nini? We are on a break. We are already in a break. Okay, and then my friend started changing. Akaanza kuchange. We used to be best friends kutoka class 2. Friendship ya class 2 iliharibiwa na mtu mmoja hivi, ikaisha hivyo. Haikuisha vile, but it changed. But later on, after shule, we worked out. Well, we not. I can't say we, but we are friends. I can say we are
nikienda home tunapatananga. I would say that, and that's how the relationship ended. Maybe. Sasa wewe huyo msichana unasema ni best friend yako? Yes. How can you call her your best friend? Back then, not now. You are irritating me. Back then she was. Right now even you don't talk. Yeah. Don't blame the man alone. Blame both of them, actually. Wacha nikwambia, because if somebody is your best friend and that somebody knows that you are going out with so and so, they should not atipigia jamaa simu ikuwe patanisha. Can I surprise you? Do you know that guy saizi? Do you know saizi hiyo jamaa ni anafanya hizi mambo za Catholic, haezi pata mtu na aliacha my best friend na watoto. Na saizi ni brother. No wonder. So God, watu wa kanisa. Hapana, Nikita, kuna message yako hapa. Nimeambiwa nikwambia there is no true love. Oh, za. He, hapana. Na nimeulizwa kama unajua kupika uji. Wewe. Yes. Anajua kupika uji, George. George, umepata the message. Anajua kupika uji. Hey guys, hapana. These things are really, really crazy. So, best friends. Me the moment, wacha nikwambie ukweli. The moment, if you are my best friend and you know my man, the moment you take him or you to have, wacha nikwambie kwanza saa hizi, if I date someone, I am the one who is dating that someone. I'm not introducing that someone to my gang of girls, although I don't even have the gang of girls. I'm not introducing that person to other people. If you are my person, you are my person. Mi hizo stories za ati sijui niliongea na bei wako mkiambiana nini, I'm not allowing that. I have been beaten twice. The second one nilikuwa na akili, lakini nilikuwa naamini watu. So for me, kusema sijui ati my best friend, unaambiana nini na my man? Okay, you are my best friend, unaambiana nini na my man? I'm not supporting that. I'm not condoning that. Bado kuna my man. Atika kuna my man. Where? Me, if you date me, you are my man. You are mpaka na kusema kwa simu my man na capital letters. You are scam. Akuna date me now. Hebu mtu hapa ajaribu kunidate. Mimi, if you are dating me, hey, with respect, my man, if I'm somewhere apige hivi, excuse me, my man is calling. Yes, he's your man when no, he's my man all day, all time, all night. Outside there is not yours at all. No, he's my man. I'm dating, he's my man. Huwezi niambia anything. Give that man some respect. Mpaka anajuanga this woman loves me, this woman loves me. Unaona? Wacha nikwambie, hakuna kitu furahisha mwanaume in reasons, like give the man the respect he deserves and that man will love you for true. And that's when nawaambia my night is coming. But still, you know, men are the same. Bado atataka kwenda kuexplore kwa nje. We have exclusive ones. We have exclusive ones. Hakuna difference. Wacha nikwambie, me when I get him, hey, you all sing, mutaiba. Unless utembea huko. Wapi? Pale maji napanda milima. Ati maji napanda mlima. They are still good men, wacha nikwambie. They are still good men. It's just that they meet bad women. Find one. They just meet bad women. Bad women. Help me find one then. If still wako, let me find one.
See guys, you support me. See, there are good men out there. No, I Nyinyi don't. habujuangi kutafuta, Hakuna. and that's why you are saying there is no true love. You know, you meet the wacha nikwambie, you meet the first guy akukatie, achana naye, huyo ako na bio sana. You meet the second guy, achana naye. The third guy unamuangalia hivi darubini. The fourth guy, that is the fourth guy achana naye. The fifth pia yeye muweke waeke pale kwa variation. The sixth one, huyo unamweka uko ndani uko nje. The seventh one, huyo ndiye yeye sasa. Wacha bio ya dating. Na ku-explore dunia nzima. Kwani kujuana, nimesema mjuane, sijasema anything beyond kujuana. Wewe unasikia mpaka mawazo yako iko na bio. That's why you are saying there is no true love. Wasaba, number 7, huyo ndiye wa Mungu. Hapana, hata mimi mwenzangu ni za mmoja na wa mwisho. Wa kwanza na wa mwisho siku zote. Nani ushaisikia ati alimit ni wachache sana first boyfriend na mkaoana, na hao mara mingi inakuwa ni mimba. First boyfriend na mkaoana ati yote alikata kama after one boy. Imagine, najaribu kumuonyesha ajaribu kunini. You don't give up at the first person you meet. That person breaks your heart, unasema ati my heart is dead now. Iweke sorotape, irudishe huko, igogeshe igekea, igogeshe mawe huko, ina hati breakiwa, unarudi, unaiweka sorotape sasa, ama unaiweka sasa super glue, unarudisha soko. That heart needs to be broken severally. Not mine. Ndio mara ya mwisho utapatana na yeye, mtaiekelea clay kio bogu. Sasa hapo sasa shwari. Unapelekea mtu damage good. Si hata yeye ni damaged. Unafikiria kuna mwanaume hapa si heartbroken, hata wao ni damaged. You meet another damaged human, you build yourself, you heal each other. Hakuna kitu naniambia, and that's why I'm telling you my best. Wagwan ladies, wagwan. Yeah, you meet another damaged human. The two of you help each other. Take your there. Yes, you now repair each other diligently with love and care and compassion, and that is what true love is. I'm sorry that you haven't convinced me. Ati? I still stand with my partner. There's no true love. Guy who broke your heart ni mkute. Hapana, huyo kijana alitukosea. That guy alitukosea kwa familia. Why did he do this to my sister? Sasa hakuna dawa, this is one of the... Imagine ni ng'ombe ngapi tunakupoteza hapa. My sister anakataa. Bibi niko hapa. Na nataka mtu. She's just 20. Na ashasema ame give up. Hataki kuoga arudi soko, ati soko ni chafu. Can you imagine the audacity? Huyu tumsaidia aje? Amekataa true love does not exist. Akasema asijui ama tumtafutie mtu mwenye watadate na yeye for 3 years. Ama tutafute mbaba. Imagine 20 na ame give up. Ama tutafute mbaba by the way. We usiue baba yetu. Ni baba wa how old? Mwili yako karibu kukufa. Sijasikia hapo. Ati baba mgani? Sasa huyu ataharibika sasa. Love is hard. Kevin, love is hard. Love is so hard. Najua haja yenu tu ni mlete ng'ombe. Na mimi haja. Hapana, haja yetu si tuletewe ng'ombe. We want you to be happy. You know, for one to be happy in life, nukuwe to be stable, financially stable. Sasa unaona nikienda nitafuta mbaba, atawaletea ng'ombe zenye mnataka. Kumbe ndio mwachie biashara za mbaba, umejua. Me believe that if you meet the right person, hata sio lazima ati mkue na mali, hapana. You meet the right person, you vibe, you grow together. Yeah. And then she will be happy, eh?
Ati Nikita amekunywa nini leo? Nikita huyu hata si Nikita. Ujui Nikita, this is my sister Anne. Oh, ni juu nilipin Nikita pale. True love does exist. And I am with her today. Imagine Kevo. Today me and Nikita, we are on the same page. True love exists. True love exists. Definitely exists. Na kuna mtu hapa anasema it does not exist. Huyu amekataa kurudi soko. Anasema soko ni chafu. If ninarudi soko, kama kuna wababa nitarudi. We? Wababa wenye wako almost. Tauna aibu. This is my sister too. This is not Nikita. Nikita, hebu chat ukuwa na huko Nikita, kuna mtu anakuulizia huku. Atoe grasses. We, kutoa grasses ni utume kitu. Hakuna grasses za kutolewa free of charge here. Why have you qualified to be a baba who is almost? Grasses anatolea tu baba ako almost. Kama unajua hauko almost. Ati macho tu, we Kevin wala tu, kichwa tu. Hapo nakwambia Kevo tunataka DNA, unasema hapana, ilikuwa kichwa tu. Na unamtorea. Ya Nikita amekujibu hapo. Bebe wacha nikumoderate Nikita. Ila vyangu ni ya moderators watupu. But msijari, we are growing guys, we are growing. By the time we grow, you'll be my one and only moderators. Yeah. So Nikita amesema ame-insist na mimi nakubaliana na yeye. True love exists. Aya, nimekuweka badala yake Nikita. Asiwezi mtoa. We. So kama mnajua mtu guys, wewe unaweza ua baba yetu. Sasa unajua hapo hakuna mambo na kuwa baba. It's about unaona hii generation, honestly speaking, sasa hii generation unasikia anasema mtu wako almost. Our father is not that old. Akona huko 60. He's not that old. Sasa imagine huyu ameleta mtu nyumbani, that mtu ako 70 na huko ama 80. Like there's this situation, there's somebody I know alipeleka mzungu kwao. Mzungu alikuwa 86 huko. Huyo mzungu alikuwa na kohoa, tunaogopa asikohoe ya mwisho. Sasa kumpeleka kwao nyumbani, akasema mpaka uko na aibu unaenda kuambia baba yako that this is my friend, my business associate. Of course baba yako anajua who the person is, because every parent knows their kid. Sasa huyu mzee baba ako 50 something, now son-in-law ako 86. Akisara kazi zingine wasichana tunafanyisha wazazi. Hapo kuna tukisemaga age does not matter, hapana, tukue serious. So sasa silikuwa akawaacha wa board, akanyamaza. Sasa baba yake na boyfriend wa board. Sasa baba mzungu ako hapo 86, which is not bad. Love is love. I'm not against it or condoning it, but I'm just telling you what happened. So wakibond, now father akauliza son-in-law, so is this your first time here in Kenya? Son-in-law akasema no, the first time I came here in Kenya was 1962 when we were building Intercontinental. The father alieka kikombe chini, akamwambia 1962 I was in class 1 going to class 2. It's true. It's true story. Ana unawacha hapo wabodi. Tafadhali vijana, young men, take these girls. Tafuteni pesa, take this. Ama muongeze mistari. Muongeze mistari, wazazi wanakufa.
Kama mtu hawezi kununulia shamba. Unajua this generation that is coming, mi hujiondoa because I'm not from this generation. Si utafuta tu mtu wako kwanza. Wewe mbona unafikiria hivyo? Si usome actually, si usome. Sijakataa kusoma, but still I have to think about the other life. The other life. Yes. Haija. So unataka muwazane na mtu saa hizi mudate for 4 years ama 3 years ndio ukimaliza college umaliza kama umeolewa? Actually it's an added advantage. Nikitafuta mbaba before nimalize my course, maybe atakuwa ashaenda na things isha change to. Do you think that mbaba does not have a family? Sijakataa. Akikuja kwangu ni familia yake hapo ameona. Nimeambiwa nikuulize, uliza Annie, kwani true love ni nini? Si it's actions are the man au ni mali inapima true love? Thank you. Nijibu hiyo. Okay, does the amount of money a man have determine the amount of love or determine the nature of love? Hapa actually I'm not in true love. I'm talking of kujenga future yangu. Mimi things to do with true love. I'm not in them. Oh, you are not in them? Yes. You know, you say you nullify and you say it's null and void and true love is opaque to you. Yes. It does not exist. And it will never exist. So you have heard from the horse's mouth. Amesema thank you. So amesema hivi, true love, she's not after it. She's after building her future, which doesn't matter whether it's a mubaba mwenye ako almost or young. Na akaniuliza ati kwani huyu mubaba akimuendea haku ameona familia yake. My sister, utalia siku moja. But let me advise you, a sister advice. Acha nikwambie. Do you think hivi akaniko nayo hapa sijapatana na wababa wako na marriage rover? Yes, I understand. Umepatana nao, nimepatana na wababa wako na Range Rover. Wako nazo marriage wako na. Acha nikwambie hapa naishi kunaitwa Kiambu. Na huku kumejaa tofurati, mafurati. Na hizo mafurati ziko na mababa. Na si ati siwaonagi na waonaga. Wanaejesha Range Rover, Prado, magari kubwa. But if you want to be cast and your generation to be cast, aza kukuzana na wababa. Tafuta kevo wako ama kinodhia wako. Hata nyinyi mwenda mshike ka 50 by 100. Kwanza mjenge hapo ujue uchugu ya kujenga. Alafu Mungu awabariki mnunue kengine mjenge rento mkuwe na furati zenyu. Lakini hizi zimejengwa hizi. Actually honestly speaking now kuna watu I know, yes ni wazaliwa wa Kiambu, but for them to be able to build the flats and everything, mtu alikuwa naenda soko. There was a mama who told me like for her to build the home they have with the husband, alikuwa anapeleka kuku tao. Wanaamka saa 9 wanachinja hizo kuku na hizi kuku saa za kuzunguka. There is a way they slaughter them, miss sijui. Ndio wanatoa hizo ndio kuku ibaki intact. Wanatoa hizo vitu whatever they were doing, but it was a lot of work for them to do all that. And that's how they were able to educate their children and also kujenga mafrats. Alafu niambie baridi ya huyo mama ya saa 9 juu baba amekuchekesha ati juu bibi yake amezeeka utaeja kujiguziria. Those baba wenye after their wife have died huyo anataka mpaka widowa. Gai huyu kwani alionyeshwa nini na maisha? Anataka mpaka widowa. Nesi widowa kijana, widowa mzee. Kai. Asa, mimi I can't anymore. Widowa kijana atakutenda my friend.
uje bado hajatoka kwa nini, kwa ajili ya kuenda soko na apate mtu mwingine. Yeye ashazeeka, anarudi soko. Anarudi soko tena. Guy, hebu angalia kwa ile Jesu na roho. Kuna hii glue inaitangwa gorilla glue. Hiyo ndio tu inaweza msaidia kufix the heart. So unaongea about the heart. Ndio hivyo huyo akinyete hado nginya renda window wa mukuru. Ndio anasema the amount of brokenness, nimesikia how she's broken. To a point unataka window. Kuna kamuzee kengine hakajaioa huyo, hata sio window. Ananiletea tu avocado. Akona shamba kubwa sana. Hajajenga flat. Nataka mtu amechoka na maisha. Si huyo amechoka, si anauza huyo bado unajua. Umesema huyo ajeioa. So ajeikuwa na bibi kwa nyumba. Uzio nege soke mwerugeri. I can't. Where? Yani option after option. Like this girl has option. It's like she has it all planned. All planned. Me, I can't. Apana. Me, I've never even thought of that. Kuna mahali kwanza tangu hii election ikuje, let me be honest. Sisi election ikuje, hii season ya nini ya politics ikuje, things have not been the same. Sasa by the way ndio tumeanza kuona, hata tunaambiana wanabiashara vitu zina change. Ulikuwa unakaa pale kwa barabara unangedhia. Mimi nakumbuka Rastimadhi, mpaka Rastimadhi kuwa nauliza sikukuja tu kibutu tu kiniangalia tu hivi, lakini niki-create hiki kibutu kwa akili yangu mpaka nakipea age limit kisikuwa kimepita 40. Na huyo hapa hata ana age limit. Hapana, nikikioru mimi at least mimi nilikuwa napea hiki kibutu kiangu age. No, you're not understanding. Me at least mimi wewe uelewi target yangu. Najua after mimi nimepata chenye nataka, hata mimi naweza weka that young man isidiamie niweke mimi. You are very confused. Very confused. Like you don't even know what you want in life. And that mentality is not good. I'm not confused. Utauliwo. Nani? Hey, we. Mimi hata nimeshindwa sasa, nitamwambia aje huyu. Amekataa true love. Amekataa, guys, you have heard. Amekataa true love. Guys, you have heard. Hataki hata kuolewa, anataka kutengeneza future na wababa. Sasa huyu nimsaidia aje? How do I help her? Somebody tell me, how do I help her? Nimsaidia aje? Because this is a situation where we need help as a family. Actually, not as a family, we need help as a clan and also as a village. Because mimi naona shida. Maybe some of you cannot see the problem, but I can see it. This is a very serious situation. Amekataa everything. Where? Hata life, wacha nikwambie. But yeah, thank you. Umeambiwa basi si utafute kijana akona pesa badala ya mbaba. If you don't want true love, at least mnaweza kuenjoy life. Mbaba mtapelekana wapi? Thank you. Talk of huyo kijana mwenye akona pesa. Mimi sitaki kijana akona pesa. Ni mtu mna build up, like mnatoka from down there. Kijana akona pesa. Wacha nikwambie. Asifike point ingine aone enyewe ni kama mimi ndo. Hapana. I'm the boss. Mimi ndo na provide. Wacha nikwambie. Shida yako kubwa, you very headstrong. In this life, honestly, somebody support me. In this life, wherever you involve a man will always want to feel he's the man in this relationship, he's the man in this marriage, he's the man in whatever you are doing together. He need to feel, he need his presence as the man to be felt, and he needs to be obeyed and respected, you know. Okay, obedience, respect, it's all 50-50. But huwezi ingia kwa any relationship kama umechukua kichwa na umekausha kichwa. That can never be, that cannot happen.
then we should have relationship. Basi kaa ni hivyo, kaa peke yako. Hapana, we cannot help you. Better be. We cannot. We were trying. I better be. Yeah, everyone has a role, the man and the woman. Lakini sasa she wanted all. Okay, you want somebody with money. Okay, you get the person, but you still don't want to submit. By the end of the day, you'll have to submit. You'll have to go like to, you know, yeah. We don't want kichwa. Thank you. Hey. Thank you. Let me be. But that is a problem. We will see in the next 10 years nikifanya live na kuleta hapo ukiwa 30 na ambia my fans, do you have a younger man who is 35 to have my sister? Na sister yangu ni kichwa gumu. I don't want that. I'm sorry that even in that 5 years, maybe I might come back here and say still I'm not into relationship. Saizi utakuwa ukitafuta wenye wako naite. And maybe nitakuwa nimejibuild Yeah. things to do with relationship, nikuwa nimekafunga. I am not in them at all. Hey, let me tell you, in my very few experience, where my sister, hey, having somebody, you know, sometimes people normally view, maybe I have figured this out with my dance ako 11. Let's say, because we separated when my son was 2 weeks old. With my 11 years of experience of being alone, raising a kid alone, not raising all alone by pass, even if the dad is somehow in the life of the kid, but for me, having a companion and all this, like mwanaume, sometimes people, I don't know how people perceive the role of a man in someone's life, but sometimes knowing that there is somebody who will give you company when you go home, at least unapea story like, hey, leo job kulikuwa hivi, nakwambia leo job kulikuwa hivi, mnacheka hivyo, although sio kila time mtakuanga mkicheka, but at least you know there is somebody there who have your back. It's the best thing in the world. Actually, it's the best thing. Like having a companion is the best thing. Somebody who understands you, you understand him, mnasukumana na maisha kimoja, that's the best thing. So you young, I understand. Hata mimi nakumbuka there was a time I had an argument with my grandmother. Nikimwambia mimi, but that was an influence from our high school teacher. Alikuanga madam mwenye hakuanga married, and she would advise us tusikimbilia maneno. Yeah, alikuwa anasema I'm living on, I'm good. But later alifanya harusi ya kanisa. So I had an argument with my grandmother telling her niye ndikahika and such things are not good. Such things are not good. Saying such stuff, it's not good, honestly. Yeah. So, pia wewe, wacha kusema unataka mubaba, my sister. Say you want to meet the right person, start saying good things for yourself. Say you'd love to meet the right person, the right time. Mtu mwenye atafanya usahau majina ya nini, ya huto to boyfriend, huto to young man, to your huto to mutu, utusahau, you don't even, unasema I can't even remember how that person looked like or his name. Just pray for that. Hizo heartbreak hata ni kidogo sana. Do you think I need more heartbreak? Upati zingine nasema heartbreak moja na huku hatulali, hatupumui. We cannot talk. Ukituambia venye uli heartbreakiwa high school. Okay. Fei. Aski. By the way, ni wale watu wa taking like take kitu serious. So Your seriousness, guys, in the next 12 minutes we are going to end this live. Hii tunamaliza. Hii mpaka sifanyi live. Hii ni kama nimeshikwa na makasiriko. Ni kama kuna makasiriko kimenishika. Ati mtu juu ya boyfriend kamoja huku hatutaongea, akituambia story ya heartbreak. Anajua venye hizi roho zetu tumezigongesha magekea. Na shindo what we have done to our hearts. Alafu unatuambia one heartbreak. Ushatusubua huku kwote. But you have to understand, yeah, we are different. We are different where? Yes. If you are sineza gonga magekea, mine is very weak. Yes. What? Let me tell you guys. This was the craziest live
of my life. That this was the craziest ride of my life, but it's so good that I've shared it with my sister. I've gotten the chance to learn more. Tungekaa naye, wacha nikwambie, huyu msimuone hivyo, huyu tungekaa naye hapa angeniambia. She could have not opened up and told me the things she have told me, but at least I know where to handle. And any other girl out there, at one heartbreak, you are now planning your future with someone who is almost mnawaitaka hivyo. That's how they call them. What? Someone who is almost. Now, after one heartbreak, you are looking for someone who is almost out there. Don't think of that anymore. Think of your life. Speak good things about your life. Speak good things to your life. Yeah? Mimi hapa nawaambia, I'm yet to meet my knight in armor. Nakwambia my Prince Charming. True love. Wacha ile ya Cinderella. About to fika to the point. Mimi nakwambia, I'm doing a wedding and I will be the best wife. Hizi live muzieke. You remember them. Nikuja kuambia sijui nini hapa. Pana. And talk of menopause, but bado unangoja kufanya. Harusi, kwani harusi inatekingia kufanya? Sasa kama you are still waiting. Si we na miaka bado inasonga. Wachana na miaka yangu, mimi niko na mtoto. I'm already have a kid. So I already have a son, a very beautiful son there. But I know the right guy is coming, the knight in armor. Hey, nakwambia, you will not say anything to me. So you are there. Your life is upside down or however it is. Don't give up. Shetani anakujaga, like I have told you. Hata mimi shetani kuna time alikuwa ananijemelea some time back, but did stand strong. Stand strong with your beliefs. Don't let other things take you away from your goals. Set your goals. True love exists. Itakuja. The right person atakuja. And you will forget the pain of before. Amen. The pain of before you will forget. Amen. And then you start talking positive things to your life. Let's start now taking out our tithes. Yeah, you can give your tithes and offering. It's time for offering a tithe. Yes. We typed for tithing. We had a very good session. That last point, kamefro kabisa. So, we need to offer something. Nimejinga. Nimejinga. Umefanya mpaka nikiokero kwa live. Hey, this girl have made me like Kohiokero pass. You are fast. You are passes. Yeah, I felt Kohiokero here doing live. So, Kohiokero, you passes. Yeah. Saying things that were not making me happy. Guy. We, but anyway, ukihatibrekiwa mara moja, jaribu tena. Na tena. Na tena. Don't so give up. Kazi itakuwaga, unaenda unavunjwa, unaenda unashikanisha, unaenda unavunjwa tena. Unajua, I don't know, you can date people, but they you know that everybody you date, they dandora you. It's how you handle yourself. Ama siku hizi ni kudate siku mbili unadhandoro. Unadate unadhandoro. Unadate kudhandoro, count me out. Okay. Sasa ndio nakwambia, dating is different na kudhandoro. Kudhandoro, like right now, I can feel nataka kudhandoro. I look for kimodo, I get dhandoro. Kudhandoro inakuwaga optional, how you want it and how you handle yourself when you are going out for a date. Yeah, thank you. It applies to everything, but how you try it depends on your experience. That's what I'm telling her. Not every time you date, you dandoro. No. Handle yourself. Handle yourself properly. Kuwa heartbroken, si unaumwa unaachwa, hapana. Hata wewe unaweza kuwa kwa relationship, uone huyu mtu hatuwezani, unamwacha. Mnakuwa best friends ama inakuwa tu hivyo? Your best friend, my friend. Where?
Lakini si kusema ati sijui juu mara moja uliheartbreakiwa sasa ni hivyo wewe ni hivyo, hapana. Alafu mambo ya kufikiria watu wengine unaacha. You put yourself, you are young. Wacha nikwambie venye utajieka, level yenye utajieka, hiyo ndio level yenye uta attract watu. Ukiweka level ya ku attract wazee, watu wazee, au ndio na ukimanifest kwa, wacha nikwambie, when you manifest that you want old men, I promise you utakuwa ukiattract old men. When you manifest and speak to yourself and say I'll be attracting young successful men, those are the kind of men who will come to your life. Ukisema tu wewe uko tu, those are watu tu wako, the men who are like wako tu, those are the men that will be coming to your life. Trust me you. So for me, I know what I have manifested. Sitapeana leakage hapa. Yeah. So now what do you want to I think one day a good man will change her mind. Akidhadoro vizuri. Sasa unamaanisha Maybe one day we shall revisit this video. We shall. so you want to mean okay, So like I've told you, like speak positive things to yourself, to your life. Think positively, honestly think positively. Sometimes life inakuanga harsh. Unakaa hivi mpaka unajiuliza vitu. But by the end of the day, you remember your goals. I'm telling you that because actually saizi tuko 2022 2021 sikuwa in a very good position in life, na hiyo 2021 ningetaka ningeolewa, and that person actually alikuwa ni mtu wako na watoto, he's very young, ni mse wa 92 but already ako na watoto 4 nje, and two of them amezana very old, like elderly people, watu wako in their 40s. So nikajiuliza, una profess, I've known him for some time, tulikuwa nafanya sambo ya kazi, but unajiuliza this person kama aliacha hao, mimi atakosa kuniacha aje? Even if my situation is hard and tough, okay, ako na kazi, ako financially okay, ata anasema tutasaidiana maisha, but by the end of the day will I be able to handle this 4 extra kid out, na mimi niko na wangu 5, alafu tupate mwingine ndio to cement this relationship, alafu what next? Sometimes you have to think beyond, and then you have to think of your goals. What have you set? Like for me, I have goals that I've set. Me, if today I meet someone, hata huyo mwenye nasema he's the Prince Charming, if that person will not support my dream, if that person will not like be supportive, and will not like, when I ask that person in the next 10 years, where do you see us? Because when you meet another person who want to be a part of your life, now it is about us, not where do you see yourself in the next 10 years, apana. Where do you see us in the next 10 years? If in the next 10 years, ama unamuuliza tu, where do you see yourself in the next 10 years? If the whatever he tells you in his next 10 years, hauko kwa hizo next 10 years, my friend, kaishe saa hizo. And if you cannot, like, if I tell you my goals, if you will, unajua sio lazima, like, for me like right now I'm not sacrificing myself, like again, like saying I'm going out of social media, I'm not going to do videos, I'm not going to do content because nimepata relationship. Never. Nitafanya content zangu. If you cannot support that, then my friend, me and you cannot go together. Unaona, such things. But usijirimit na wababa wako ati wenye wako karibu kukufa. What is that? You want to be a widow at 18, at 22? okay. You need to change that mentality. That mentality is not good for you and any other youngster out there. Akona hiyo mentality. You are bigger than your troubles of today, and your tomorrow is better, no matter who you are or where you are. Hata kama wewe ni kijana mdogo, wewe unataka kuwekwa kama Ben 10, usiwekwo. Don't be kept. Your tomorrow is better than that old mama with a Vicks
or a Harrier. You know, you can refuse that mama, and in the next 2 or 3 years, you'll be the one who will be driving the first Lamborghini in Kenya or whatever. Ama hiyo imetokea sijui generation what ya Mercedes, ama hiyo ya Range Rover. It's all about your mentality and how you think. I am done preaching. Thank you guys. Thank you for this live. Hii live imenifunza mambo mingi sana. Imenifunza to meet another live will happen on Monday. So I've decided like I'll be doing lives from Monday to Friday. Saturday and Sunday we rest. We do Monday to Friday. And then as you can see, the way we're doing live today is not the way we started doing lives last week. We started doing lives last week Wednesday, but we've been improving every day, every time. I will be nitaanza with time. I will learn, I will grow, I'll become a good and better host. Yeah, I'll be a good and better host. That's how you do it. Just persistence, keeping being persistent, keeping doing it, learning. Like this life was like this, I need to improve in this and this, and then arranging how I want every day to be. Like hatuwezi ongea the same thing every day. With that, I believe by if in 1 month, 2 months, we'll get a community, we'll get a traffic, and kaende. Yeah, I'm planning to be in the next 10 years. Maybe I'll be a very big host, television host. You never know. But it all starts with practice. So thank you so much, guys. Have a good night. Thank you for being with us. Your last words. Yes, as you are concluding. 3 years and above before marriage. Yes. Conclude hivyo before marriage 3 years, but mi nimesema if I can meet someone maybe in 6 months, I'm getting married. Hivyo tu. Take care of the confusion. Yeah, thank you so much. Tujuliane mbele. Tuthie tumirite mbere na hatuashani, kuna marriage counselors. Good night. Thank you so much. Thank you so much to all my moderators, Josie, George, Nikita. We have Kevin. We have Xavier. Thank you so much, guys, for being in this live. And thank you to everybody who came here and participated. I don't take it for granted. Thank you so much. Now, Walomboto. Until Monday. Walomboto. Guy. Nikita. At the last moment. Okay, nitamwenda tunawapenda. Si mumeelewa? I love you. Bye. Sadao.